Hello, today for lunch, or I should say for dinner, because it is already gonna be 3 o'clock, I'm gonna be making these chicken thighs, just a few of them, and also the yuca, but I'm gonna be making them into tostones. Hoy para la cena lo que voy a estar haciendo son estas caderas de pollo que son sin hueso, y también voy a estar haciendo esta yuca, pero la voy a hacer en forma de tostones, y eso es lo que vamos a estar comiendo hoy. I'm gonna put them to defrost first before putting them in the pot. Primero las voy a poner a que se desfricen antes de ponerlo en la olla. Defrosted already, ya están desfrizadas. Las voy a estar echándolas aquí adentro y adobándolas. I will just throw them in here and then season them. For the seasoning, I will be using garlic powder, sazon, the one without the coloring. Le voy a estar echando ajo en polvo y sazón sin achote. And I'm not going to use the whole envelope. I will just use about half of it. No voy a estar usando el sobre completo, sino más o menos la mitad. A little bit of chili powder. Oops, como que le eché un poquito de más. I think I put a little bit too much, but oh well. I'm gonna put a little bit of the yellow mustard, un poquito de mostaza, también le eché chili en polvo, and just a tad bit of the white vinegar, solamente una chispa de vinagre. Now I just close and shake, solamente menearlo para que se mezcle todito.
Now that I flipped them over, I'm just gonna lower the heat and cover it up. Ya que los volteé, solamente le voy a bajar la temperatura y los voy a tapar. Poco de mantequilla con ajo. I'm adding a little bit of garlic butter. And then just mash this up. I made sure that all the roots are out. Me aseguré de sacarle todas las raíces. That's what I was doing before. I was taking the roots out.
still kind of warm, so I'm gonna actually give it a few minutes so it can cool down. So then I can just like shape it up and put them to fry. Todavía se siente un poco tibio, so voy a esperar que se enfríe un poco para entonces darle forma y ponerlo a freír. And I will be frying them in olive oil. This one right here. Lo estaré friendo en aceite de oliva. Since I had some sazon left in the envelope from seasoning the meat, I'm just gonna put some in here. Como me sobró un poco de sazón del sobre que estaba usando para la carne, lo voy a echar aquí para adobarlo un poco. It gives it some flavor. You can actually do it afterwards, after it's fried. You can like put some salt on it, sprinkle some salt, or you can just do it now. I'm gonna do it now. And then once I fry it, I'll taste it to see if it's okay. Otherwise, I can just sprinkle a little bit of salt afterwards. Esto es a gusto, a como tú quieras. Le puedes echar un poco de sazón o adobo o sal, lo que quieras desde ahora. O si no, después que lo estén fritos, le puedes echar un poco encima, como guste. Lo que voy a hacer es que ya se lo eché ahora, lo voy a poner a freír y después que lo fría, pues lo pruebo. Si necesito un poquito más de sal, pues le puedo echar un poquito más encima. Si no, pues lo dejo así. Came out. And then this I will just put to fry. Fry it for a few minutes, maybe like a minute or two on one side, and then flip it over.